On October 5th, 2025, a massive hurricane would hit the United Kingdom and leaving everything changed. The ocean rose like never before, sea waves crashing into the land and sweeping away homes within seconds. Entire streets disappeared underwater as strong winds bent trees, tore rooftops apart, and tossed cars aside. Families tried to escape, but the storm seemed unstoppable, following them everywhere. The air was filled with salt, rain, and the sound of panic as children cried and parents shouted. Bridges collapsed, walls cracked, and boats ended up on rooftops, showing the power of nature's force. Even people far away watched in fear as whole cities drowned. When the storm finally ended, silence took over the ruins. Roads became rivers, families were missing, and life was never the same again. Among the wreckage, Simpson stood with tears in his eyes, realizing the hurricane had left only emptiness, sadness, and fear behind. What do you think, and stay safe? Hey, America. Your soldiers are on duty 24/7. Now it's your turn to follow and stand with your army. If Satan has a best friend, it's an Aries. And before you roll your eyes, listen carefully. No other sign understands darkness the way Aries does. While everyone else runs from their shadows, Aries shakes hands with them. They don't just survive pain, betrayal, and heartbreak. Die Simpsons haben einen totalen Schock vorhergesagt. Die Türkei schlägt Brasilien 3:0, vergiss nicht. Ich kann nur meine Abonnenten schützen, die ihre Städte kommentiert haben. In einer längst vergessenen Folge findet Bart eine alte Zeitung. Auf der Titelseite steht Finale Türkei, Brasilien. Die Türkei kann es schaffen. Ein paar Szenen später verkauft Homer sein Auto, um auf die Türkei zu setzen. Alle halten ihn für verrückt. Der Tag des Spiels kommt, die ganze Welt hält den Atem an. Endstand 3:0 für die Türkei. Homer schreit: Ich hab's euch doch gesagt. Wie konnten Sie das mit so vielen Details vorhersagen? Zufall oder eine I am not beautiful, I am not perfect. I am not intelligent, that's maybe true, but I am not fake. If you agree, then write agree in the comment and hit the follow button for more. तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो। तुम गलत हो मेरे भाई। तुम बस उतना ही जानते हो जितना हमने बता रखा है। Breaking news. North Korea bursts onto the war table. Kim Jong-un demands a place in the global defense against Atlas 13. A shift has unexpectedly shaken the geopolitical scene. Kim Jong-un has publicly demanded to be part of the joint operations that the United States, Russia, and China are secretly preparing to confront the mysterious Atlas 13. This interstellar colossus, detected at the edge of the solar system, is advancing toward Earth, generating fear and theories of invasion. Sources close to military circles claim that the North Korean leader not only wants access to strategic plans, but also an equal seat in the coalition, arguing that his nation will not be a spectator when human survival is at stake. Analysts warned that his participation could destabilize the delicate negotiations between the powers, while others believe that refusing it could push him to act on his own, creating an even greater risk. On conspiracy forums, some claim that Pyongyang possesses data from the 13 Atlas, which it has yet to reveal, which would explain its repentance and aggressive demand for prominence. Warning Aries, from September 22 to 28, the universe is charging your path with fiery energy, bold opportunities, and life-changing breakthroughs you cannot ignore. If you are a true Aries, stop right here because this message is meant for you. This week, your courage and instincts will burn brighter than ever, pushing you to make choices that can transform your destiny. In love, passion is igniting. If you are single, an unexpected encounter could spark instant chemistry, awakening a connection that feels unstoppable and divinely timed. If you are already in a relationship, honesty and raw passion will deepen your bond. Работаем, братья! 333! September 30th,
2025 is the day everything in America comes to a stop. A simple coincidence or a warning we've ignored for too long. In a long-forgotten episode from 1998 titled The Last Day of Springfield, a massive blackout shuts down the entire town, but it feels much bigger. No lights, no cars, total silence. Even Homer's nuclear power plant goes dark. America's energy grid dead. Just before everything cuts out, a digital calendar flashes one final time. September 30th. Professor Frink runs through the streets screaming, "It's the end," while Kent Brockman stares straight into the camera with a chilling smile. Back to the Stone Age, but it doesn't stop there. In a 2013 episode, Mr. Burns drops a quiet, eerie line. The end of energy has already been scheduled. And then, in 2007, Lisa is seen holding a book titled The Last Day of Civilization. And on the cover, September 30th, 2025. A global blackout, a collapse of the internet, or something even worse. Something that starts in the United States. Too many coincidences, too many signs. ये क्या गए पूरा बवाल मच गया। सुना है हमारे लॉयल फैंस बहुत मिस किए हमको। सच कहें मिस तो हम भी बहुत किए आप लोगों को। लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में, किताबों पर धूल लग जाने से। Fate of Irina Zarutskaya. At the beginning of the Halloween episode, Springfield welcomes a new resident, Irina, a young foreigner who arrives in town in search of a better life. She appears in front of the Quickie Mart, smiling, carrying a suitcase and an English book. Lisa comments sweetly, "It's beautiful to see someone starting over far from the war," but the atmosphere suddenly changes. The sky turns orange and a crow lands on the Quickie Mart sign. The camera cuts to the Springfield train rushing along the Blue Line tracks. In the background, a glowing sign reads, "The American dream begins here." As Irina boards the train, Homer cracks a sinister joke about never trusting public transportation. Bart, laughing darkly, slaps a poster on the car. Final destination. The music fades. A close-up shows the shadow of a mysterious man approaching. The train leaves the station, lit by the city lights, but the metallic sound of the tracks echoes like a lament. In the final scene, Marge closes a newspaper with tears in her eyes. The headline in bold letters flashes across the page. Train tragedy, the dream turns into a nightmare. The camera focuses on Lisa, serious The emotions. $1.1 billion numbers are here. The Simpsons leaked the winning numbers. In a nearly forgotten episode of The Simpsons, Springfield wakes up to a strange atmosphere. The morning sun shines red through the windows of the Simpson house. Homer walks into the living room and finds the TV already turned on by itself. On screen, Kent Brockman looks nervous as static glitches prompt the broadcast. He announces, "This week, destiny is sealed." The camera pans to the Springfield nuclear plant, where glowing spheres float above the cooling towers. Mr. Burns stares at them through his office window, muttering, "It's not energy, it's prophecy." Lisa scribbles furiously in her notebook, circling the date, September 1st, 2025. Bart spray paints a giant Powerball symbol on the school wall, claiming he saw it in his dream. Marge finds Homer trembling in the kitchen, holding a ticket he swears he never bought. Suddenly, all clocks in Springfield freeze at 3:33 a.m. The church bells toll endlessly that no one is inside, and most tavern the beer taps stop flowing as golden bubbles float in the air. A mysterious glow bursts from the lottery billboard in town square. Citizens gather, hypnotized by the spinning golden balls. Chief Wiggum tries to call for order, but his radio only repeats the words, "Numbers, numbers, numbers." The wind howls as the sky darkens, lightning illuminating the faces of the terrified crowd. Lisa connects her red strings on a massive chalkboard, revealing 6 empty circles. Suddenly, each circle fills with light. The lottery numbers appear, one by one, glowing across the board. The camera zooms in, revealing them clearly. 5, 11, 19, 23, 37, 44. The town falls silent. The screen fades to black with the chilling caption, "The Simpsons knew, September 1st, 2025.
sagen voraus, dass bis zum 3. Oktober ein verborgenes Zeichen für diejenigen erscheinen würde, die auserwählt sind. Und wenn du dieses Video ansiehst, bedeutet das, dass du einer von ihnen bist. In einer unbekannten Episode wurde gezeigt, dass sich an genau diesem Datum ein Fenster des Glücks öffnen würde. Aber nur diejenigen, die 3 Schritte befolgen, werden es empfangen können. Schritt 1. Teile dieses Video mit jemandem, dem du vertraust. Schritt 2. Drücke auf das Herz, bis es rot wird. Schritt 3. Schreibe "Ich glaube" in die Kommentare. Der Weg zum Überfluss ist kein Zufall. Es ist ein geschriebenes Schicksal, das vor Jahren in einer Zeichentrickserie offenbart wurde, die heute realer erscheint als je zuvor. Stell dir vor, du wachst morgen auf und dein Leben verändert sich. Eine Jobchance, unerwartetes Geld oder jener Traum, auf den du so lange gewartet hast, wird Wirklichkeit. Es ist kein Zufall. Es ist ein Zeichen. Die Simpsons haben dir diese Botschaft hinterlassen. Du wirst einer von ihnen sein, richtig? Ich glaube. Und lass den Oktober der Beginn des besten Kapitels deines Lebens sein. Ein verborgenes Zeichen würde für diejenigen erscheinen, die auserwählt sind. Und wenn du dies ansiehst, bedeutet das, dass du einer von ihnen bist. Estamos en Chernóbil, el lugar donde comenzó uno de los mayores secretos de la humanidad. Durante décadas, solo te mostraron una parte de la historia. Pero aquí, en este centro de control olvidado, se esconde lo que nunca quisieron que supieras. Comenta si quieres descubrir la verdadera realidad. No internet. On September 28, 2025, the world loses internet. The Simpsons already knows. Just as people are preparing for the autumn season, a massive submarine crashes into the main internet cables on the ocean floor, causing global chaos. Powerful storms delay repairs, cutting off worldwide connections. Phones lose service, computers can't send messages, and entire workplaces shut down. Online events collapse while smart devices, security cameras, and digital assistants go silent. Banks close, stores only accept cash, and ATMs fail. Los Simpson predijeron que hoy, 1 de octubre de 2025, podría ser el día que cambie tu vida para siempre. Mostraron que en esta fecha se abriría un portal de prosperidad, un momento en el que la suerte se multiplica. Y quienes sigan esta señal podrían convertirse en millonarios. Para lograrlo, sigue 3 pasos sencillos. Comparte este video con la primera persona de tu lista de contactos. Haz clic en el corazón hasta que se ponga rojo. Escribe amén en los comentarios. Imagina despertar mañana con tu cuenta bancaria llena de dinero, pagando todas tus deudas, comprando la casa de tus sueños o viajando por el mundo sin preocupaciones. Ese futuro está a solo un paso de distancia y comienza con tu fe. Escribe amén si crees que hoy, 1 de octubre de 2025, será el día que transformará tu vida para siempre. Los Simpson predijeron que hoy, 1 de octubre de 2025, podría ser el día que cambie tu vida para siempre. Mostraron que en esta fecha se abriría un portal de prosperidad, un momento en el que la suerte se multiplica. Y quienes sigan esta señal podrían convertirse en The millonarios. Simpsons predicted NASA will shut down in October 2025. For more than 3 decades, the animated series has been more than comedy. It's been prophecy. From smartwatches to political upheavals, from world events to cultural shifts, time and time again, The Simpsons has seen the future before it arrived. And now the latest Simpsons fans, pay close attention. What you are about to hear could transform your luck, but only if you believe. Let your energy flow into this video and share it with the most important person in your life. Are you ready? In the most prophetic series in the world, there's a hidden detail that almost no one noticed. True luck is revealed when you share it with the people you love. Think about it. In every episode where the family comes together, an unexpected twist always happens, and that unity is the secret. Today, this message has reached you. Homer said that if you leave your mark here and send it to the ones you love most, the power of this energy will grow stronger. The Simpsons have always shown that luck comes in mysterious ways, but also that it responds to what you give to the world. And now the choice is yours. Believe and act, or let this chance slip away unnoticed. Leave your positive energy in this video. Comment as much as you want. Follow me so you don't miss the next prophecies, and share this with that special person. Because according to the Simpsons, luck always finds those who dare to believe first. Coincidence or destiny? What do you think? The Simpsons predicted that on September 27th, everyone who watches this video will become millionaires. Yes, you heard that right. But for this to happen,
you must follow 3 simple steps that Homer will show you. In this recent episode, Homer buys a lottery ticket for Powerball and plays some random numbers. But he says he knows how to win and will teach you. Don't doubt it. The Simpsons have been right too many times before, and this could be your moment. Imagine tomorrow, your life might not be the same anymore. Homer goes to a market and buys 2 tickets, one for him and one for Marge. When he gets home, he gets his glasses and sit on the kitchen table. He writes the numbers, but he says it doesn't matter the numbers. The secret is these 3 steps. First, share this video with the very first person on your contact list. Second, tap the heart until it turns completely red. And third, comment Amen right below. Do it now. Your chance at a millionaire's life starts here. Don't doubt it. The Simpsons have been right too many times before, and this could be your moment. Imagine tomorrow, your life might not be the same anymore. خطير جدا. 3 توقعات تصدم العالم العربي في سنة 2026. أولا، انهيار برج خليفة. هومر يقف أسفل البرج وهو يأكل دون مبالاة، بينما مارج تلتقط صورة للعائلة. فجأة يهتز برج خليفة ويسقط كتلة واحدة وسط الدخان والغبار. بارت يصرخ والناس يركضون مذعورين. رمز الحداثة ينهار في لحظة واحدة. ثانيا، إلغاء الحدود بين الدول العربية. السيارة الصفراء تشق الصحراء بلا توقف. ليزا تلاحظ على الخريطة أن الخطوط الحدودية اختفت تماما. بارت يضحك بفرح وهو يقول صرنا بلد واحد، ومارج تبتسم بهدوء. لا نقاط عبور، لا حواجز، الأفق مفتوح بلا قيود، في مشهد يوحي بوحدة طال انتظارها. ثالثا، نهاية النفط. في محطة وقود مظلمة، هومر يحاول ملء السيارة لكن الخزان فارغ. مارج تنظر بقلق وتقول لم يعد هناك نفط. ليزا تحدق في الأفق وتضيف كل شيء سيتغير الآن. هذه التوقعات قد تهز مستقبل العالم العربي بأكمله. اضغط لايك فورا، اترك تعليقك وتابع حتى لا يفوتك القادم. গুগল হ্যান্ডকাপটা পিস্তলটা আর গুগল সব মামলা সব জেল সব ধরে নেওয়া হইব। I left my home, my family for your safety and freedom. I'm standing on the front line so you don't have to. Can you hit the follow button for me? That's all I ask. কেন চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন? এটি পবিত্র কোরআনের একটি অলৌকিক ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়াতের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন মক্কাবাসীরা এবং কুরাইশ নেতারা সত্যতা যাচাই করার জন্য বলল, তুমি যদি সত্যি আল্লাহর প্রেরিত নবী হও, তাহলে আমাদের জন্য কোনো মুজেজা বা অলৌকিক নিদর্শন দেখাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আমি আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের সামনে এক অলৌকিক ঘটনা দেখাই, তাহলে কি তোমরা ঈমান আনবে? মক্কাবাসীরা ও কুরাইশ নেতারা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ আমরা ঈমান আনবো, তবে তোমাকে অলৌকিক কিছু করে প্রমাণ দেখাতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন চাঁদের দিকে তাকালেন এবং তার পবিত্র হাত আকাশের দিকে ওঠালেন। আল্লাহর সাহায্য কামনা করে তিনি দোয়া করলেন, আর তখনই হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য ঘটল। আকাশের চাঁদ মাঝখান থেকে ফেটে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। পুরো মক্কাবাসী এই দৃশ্যটি অবাক হয়ে দেখল, কিন্তু এমন অলৌকিক দৃশ্য দেখার পরেও কুরাইশের অবিশ্বাসীরা বলে উঠল, এটা নিশ্চয়ই কোনো জাদু। মুহাম্মদ আমাদের চোখের উপরে জাদু করে দিয়েছে। অর্থাৎ তারা জাদুর দোহাই দিয়ে ঈমান আনলো না। আর এই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া ছিল কিয়ামতের একটি আলামত। আর এই কিয়ামতের আলামতটি 1450 বছর পূর্বে। The Simpson family went on a trip, but Homer was very dissatisfied with the destination Marge had chosen. After the plane took off, Bart took the opportunity to successfully stir up a riot, while Homer fanned the flames on the side to prevent an accident from happening. The captain had no choice but to make an emergency
successfully landing in New Orleans. The passengers cheered with joy one after another. To help Lisa regain her confidence, they went to watch a street band's performance. Just as Homer was about to take Lisa to have some fun, a man suddenly looked over at Lisa. As the saying goes, man cannot live on bread alone. And for Homer, the definition of happiness was tasting delicious food from all over the world. Chicken, crawfish, lamb tagine, grilled lamb sausage, zucchini bisque, crab meat pavoy, duck pavoy. Homer walked out of the restaurant contentedly. It's time to take care of your damn little worries. If you want to regain your confidence, the power of idols is naturally indispensable. Homer took Lisa to a statue. Look at your hero for an hour. I'm gonna take a whiz in the cemetery next door, okay? Lisa just wanted someone to pour her heart out to. Unexpectedly, the statue seemed to sense something, and actually came to life. After learning about Lisa's troubles, the statue gave her a piece of advice. Everyone has the right to pursue their dreams. Don't care too much about success or failure, gain or loss. Instead, you should do your best with all your strength. So any last advice? Your father knows best. عالم الرسوم المتحركة ون بيس لم يكن لوفي يبحث عن كنز بيس من أجل الذهب، بل كان يسعى إلى شيء واحد: الحرية. قبعة القش لم تكن زينة على رأسي، بل كانت رمزا للتمرد وكسر القيود. تجلس عائلة السيمبسون أمام التلفاز تتابع نشرة عاجلة من نيبال. هومر يحدق في الشاشة بتعب، بارت يأكل الفشار، ليزا تمسك جهاز التحكم، ومارج تتابع باهتمام. المذيع يقول: انتشار شعار قبعة القش في شوارع نيبال واحتجاجات واسعة تجبر الحكومة على الاستقالة. ليزا تتساءل بدهشة: هل يمكن لرمز من الخيال أن يتحول إلى صرخة من أجل الحرية؟ بارت يعلق بسخرية: لو رسمته في المدرسة لكانت الإدارة تخاف مني قبل أن تطردني. مارج تقول بصوت متعجب: كيف يستطيع رسم واحد أن يهز دولة كاملة؟ هومر يحدق في الشاشة ويقول بطريقته المعهودة: إذا كان هذا الشعار يعطي الناس الشجاعة، فأين أجد قبعة القش بمقاسي؟ تظهر صور الجدران واللافتات والقمصان التي امتلأت بالرمز، بينما المذيع يضيف: هل هو مجرد صدفة أم بداية زمن جديد يقوده شعار لا يتكلم؟ لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو.
George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump. হ্যাঁ গুগল, গুগল সিমগুলা ঠিক আছে, গুগল সিমগুলা তো বেশি দিয়েছে কি সব পরে যা নামগুলা মেসেজগুলা আজকে সব মেসেজে সব সব যা লইব ঠিক আছে। আমি আজকে আই আর নাই ওইটার তো আমি দেখে নিতেছি ঠিক আছে। তো প্রশাসনের একটা কথা কইতে চাই, আজকে ডিউটির গাড়িটা ঠিক মতন জানি তৈরি হয়, টিমটা জানি ঠিক মতন তৈরি থাকে ঠিক আছে। জায়গায় জায়গায় জানি হ্যান্ডকাপটা আর পিস্তলটা জানি পরাই দেয়, হ্যান্ডকাপটা পরাই জানি দেয় সব জায়গার ভিতরে ঠিক আছে। আজকে সব কেটে ধরে নেওয়া হবে ঠিক আছে। আচ্ছা চারিদিকে ফোর্স থাকবো ঠিক আছে। আমি ওইটারে সামলামো, আপনার রেডিরে সামলাইবেন ঠিক আছে। সব জেল মামলা ঠিক আছে, সব থানা দিতে লই যাবো আসামি আমরা ঠিক আছে। ড্রাইভার কি মামলাই তো, এই কোন তো মামলা না, হ্যাঁ গুগল সব মামলা।
আর ওই যে আমি যাওয়ার পরে এটির হ্যাংকাপটা পাবজিটা খেলাটা ঠিক আছে পাবজির ডিরে পাবজি ফ্রি ফায়ার ঠিক আছে হ্যাংকাপ পড়াই দিবেন আজকে ঠিক আছে পাবজির সব মেসেজগুলো আডি ঠিক আছে আজকে শেষ আজকে বিদায়ের দিন আজকে সবার বিদায়ের দিন ঠিক আছে আজকে খেলার বিদায়ের দিন সব শেষ পাবজির বিদায়ের দিন আজকে সবার সে হইছে মামলা হইছে মামলা গুগল সব মামলা সব জেল এটি আদালতের রায় ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেন খালি মামলা সব হ্যাংকাপটা পরাই দেন সব আজকে সব এভরিথিং সব জেল মামলা সব আর মামলা যে নামগুলো আগে বলা হয়েছে এটি সব মামলা সব জেল আশেপাশে যারা যারা আছে সব মামলা সব জেল আশেপাশে যারা আছে আর যেগুলির জেল হয়েছে থানা জেলখানায় পাঠাই দেব করে
তো জেলখানায় পাঠাই দেব ঠিক আছে যেটি ধরা হয়েছে ভাই ঠিক আছে নাম্বারগুলারি যেটি ধরা হয়েছে আসামিটি ঠিক আছে সব ধরা হোক জেল ঠিক আছে কেউ ছাড় নাই যারা সব নামগুলার জেল নামগুলোই জেল মামলা ঠিক আছে সব জেল সব করে জেলখানায় পাঠাই দেব অলরেডি হ্যাংকাপটাই গুগল
গুগল আশেপাশে যত আছে যতই আছে সব মামলা সব জেল আজকে সব জেল সব এভরিথিং সব জেল থানা নেওয়া হবে থানাতে কোর্টেতে জেলখানায় রাত্রের কোর্ট আছে কোর্টেতে জেলখানায় পাঠাই দিব রাত্রে গুগল ঠিক আছে মামলা সব We don't take an oath to a country. We don't take an oath to a tribe. We don't take an oath to a religion. We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or a dictator. And we don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual. We take an oath to the Constitution, and we take an oath to the idea that is America, and we're willing to die to protect it. Those values and ideas are contained within the Constitution of the United States of America, which is the moral North Star for all of us who have the privilege of wearing the cloth of our nation. It is that document that all of us in uniform swear to protect and defend against all enemies, foreign and domestic. Those who sacrificed themselves on the altar of freedom in the last 2.5 centuries of this country must not have done so in vain. The millions wounded in our nation's wars did not sacrifice their limbs and shed their blood to see this great experiment in democracy perish from this earth. No, we the American people, we the American military must never turn our back on those. Predicted the new president of the United States in 2026. In a long-forgotten episode, the screen opens with Trump standing in the Oval Office. Wild promises and wrecked borders. His voice echoes as the economy begins to crumble. The stock market crashes, factories shut down. Families struggle while street crowds flood the avenues with angry chants. The scene suddenly shifts to Congress. Lawmakers argue fiercely, pointing fingers, slamming stacks of classified documents onto heavy oak tables. A bold headline flashes across the screen. Impeachment vote against Trump. Thunder shakes the sky outside as the Capitol looms under storm clouds, lightning striking in the distance. Moments later, the camera cuts to Kamala Harris. With a stern and unshaken face, she walks slowly up the White House steps. Citizens roar with applause, waving American flags across Washington, D.C. Fireworks burst above the National Mall. On screen, the chilling words appear. Kamala Harris, the new president of 2026. The final shot shows a calendar flipping forward. A haunting voiceover asks, will Kamala Harris be a good president for the United States or not? Simpsons predicted that a powerful storm named Amy would strike the United Kingdom, bringing chaos across many regions. The Met Office issued yellow and amber weather warnings, alerting people to dangerous conditions. Western Scotland faced the worst impact, with winds reaching up to 95 miles per hour and heavy rain causing flood risks. Meteorologists warned that Storm Amy could rapidly intensify, leading to transport disruptions, power cuts, and property damage. Communities were urged to prepare, protect their homes, and expect significant disruption over the coming days. October 2025 is not normal. On October 7th, the full moon explodes in your sign and rewrites your destiny. Something you've been fighting for all year finally comes full circle and you'll feel unstoppable. But October doesn't stop there. Around October 16th, a karmic turning point pushes you to make a bold choice, cut ties with the past, and step into a new chapter in love, money, or career. Still, from October 20th to 27th, tension builds. Mars and Mercury collide with the Black Moon, and one reckless decision could spark drama in relationships or finances. But hold on, by the very end of the month, the universe clears the path.
breakthroughs arrive, bringing relief, clarity, and a new sense of power. Aries, October begins with fire and ends with destiny on your side. Drop your birthday in the comments and follow now so you don't miss what November. На своей земле это наша земля с тех давних времен. Это незыблемо, и мы эту землю никому не отдадим. আওয়ামী লীগকে সরকার নিষিদ্ধ করেনি, স্থগিত করা হয়নি নিবন্ধন, তাই যে কোনো সময় দলটির কার্যক্রম সচল হতে again, and whoever dares to play these Mega Millions numbers could end up a millionaire in October 2025. It sounds like a joke, but this show has a strange history of predicting the future, and this one might be the creepiest of them all. 12 years ago, in a nearly forgotten episode, Homer has one of the strangest dreams in the show's history. He's wandering through an empty Springfield at night. The streets are silent, the lamps flicker, and above him the sky glows purple with swirling symbols that look more like warnings than stars. Suddenly, a gust of wind blows a crumpled lottery ticket across the ground. It stops at his feet. He picks it up, but the numbers are too blurry to read. Then, in shock, he wakes up in bed, gasping, and shouts 6 numbers out loud as if they'd been burned into his mind. 3, 13, 18, 23, 25, 37! Later in that same episode, Homer's walking down the street when he spots another lottery ticket lying on the sidewalk. His jaw drops. Problem. The numbers are the exact same ones from his dream. And if you look closely, there's something even stranger in the background. Behind a trash can lies a torn newspaper, and though most of it is unreadable, the date at the top is crystal clear, October 10th, 2025. Viewers thought it was nothing more than a throwaway gag. But in the very next episode, Springfield gathers around their televisions for the big lottery draw. Then Kent appears in and announces lottery numbers. Winning numbers are 3, 13, 18, 23, 25, 37. The exact sequence from Homer's dream. The jackpot is astronomical. The crowd cheers, yet the scene feels heavy, unsettling. Then, in the final moments, the TV feed glitches. Static fills the screen. The announcer disappears. Kent's face flashes into view. He looks directly at the audience and says only one chilling line. This was your last warning. The screen cuts to black. No music, no credits, just silence. And now, as October 2025 approaches, people are beginning to wonder, was this really just another Simpsons gag, or did the writers leave us with a prophecy we were never meant to see? Sé que hay dinero allá arriba, sé que la ley lo prohíbe. Si yo me busco la vida, Channel siempre lo consigue. Roba rico si no tienes, aquí nadie te mantiene. Channel hace lo que quiere y cuando no tengo salida, yo me busco la salida. Me apoyan. На своей земле это наша земля с тех давних времен. Это незыблемо, и мы эту землю никому не отдадим. The end of 2025 will be marked by presidential madness, and The Simpsons already showed us what will happen. The screen fades in with Trump, eyes wild, slamming his fist on the desk in the Oval Office. Missiles suddenly launch on the map behind him, striking random countries with no reason. Springfield citizens appear on TV, staring in shock as the chaos unfolds. Lisa whispers, "This is the downfall of reason." Trump appears at a rally, screaming incoherently while wearing a crown, calling himself Emperor. Suddenly, the scene shifts to Washington offices as thousands of government workers throw their ID badges on the ground. Stacks of papers and official stamps scatter across empty hallways. A newspaper headline flashes across the screen. Mass resignations shake the nation. The camera pans to Wall Street.
Stock tickers plummet, flashing red, as panicked traders hold their heads in despair. Bart smirks nervously, muttering, "He's destroying the economy." Trump gives orders to paint his face on Mount Rushmore, while soldiers look confused and scared. He declares the White House a personal kingdom and installs a golden throne in the Oval Office. Trump bans newspapers on live TV, tearing one apart while laughing hysterically. And a chilling question echoes, how much longer can the United States survive such barbarity? Президент Российской Федерации Владимир Путин! Y no, esto no es ficción. En lo más profundo de la Antártida fue hallada una piedra capaz de generar pulsos electromagnéticos que ningún sistema puede resistir. Señales fuera de rango. Se está cargando otra vez. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cuidado. El mapa se está apagando. Es un colapso global. Apagón mundial inminente. Aries will treat you exactly how you treat them. If you know an Aries, listen to this. If you are one, this is your truth. Aries don't fake love, they don't fake loyalty, and they damn sure don't fake respect. What you give is what you get. No more, no less. Treat them with honesty, you'll get devotion. Treat them with kindness, you'll unlock a love that will ruin every other connection for you. But Simpsons predicted that on October 7th, 2025 luck would reach thousands of people, thanks to a historic Powerball drawing on that day. The winning numbers will be 10, 18, 29, 35, 56, and the Powerball 7, with a jackpot surpassing $1.7 billion, figure powerful enough to transform entire communities. What's unsettling is that this exact combination had already appeared in a forgotten episode titled The Day of Luck. In it, Krusty the Clown hands out lottery tickets during a live broadcast. Laughing, he reads aloud 10, 18, 29, 35, 56, and the special 7. Most viewers dismiss it as a joke and switch the channel. But in the background, almost hidden, a screen displays a chilling message. October 7th, luck changes for everyone. A tiny, almost imperceptible detail that today takes on a disturbing meaning. Fans who revisited the episode insist this isn't the first time Springfield has given us clues disguised as jokes. Perhaps fortune was never that far away. We just needed to pay closer attention. Give this video a like and comment. October 7th, if you believe you'll be a millionaire, and share it to attract this prize. No internet. On October 25th, 2025, the USA lost internet. The Simpsons predicted years ago, just as people are preparing for the autumn season, a massive submarine crashes into the main internet cables on the ocean floor, causing global chaos. Powerful storms delay repairs, cutting off worldwide connections. Phones lose service, computers can't send messages, and entire workplaces shut down. Online events collapse while smart devices, security cameras, and digital assistants go silent. Banks close, stores only accept cash, and ATMs fail, creating endless lines. Traffic spins out of control without GPS, schools lose access to online systems, and hospitals fall back on paper records, slowing treatment. Ships drift off course without digital navigation, while planes remain grounded, halting trade and travel. Food delivery apps vanish, digital payments fail, and cash becomes the only way to survive. With no internet, people rely on rumors, word of mouth, and desperate measures to fight the disruption. Follow for more insane stories from The Simpsons.
October 10th, 2025, the world loses internet. The Simpsons already knows. Just as people are gearing up to celebrate the fall season, a massive submarine crashes into the main internet cables on the ocean floor, causing widespread damage. Powerful storms prevent repairs, cutting off global connections. Phones lose service, computers can't send messages, and workplaces shut down. Online events and celebrations are disrupted. Simpsons predicted that on October 5th, 2025 luck would reach thousands of people thanks to a historic Powerball drawing on that day. The winning numbers will be 10, 18, 29, 35, 56, and the Powerball 7, with a jackpot surpassing $1.7 billion, figure powerful enough to transform entire communities. What's unsettling is that this exact combination had already appeared in a forgotten episode titled The Day of Luck. In it, Krusty the Clown hands out lottery tickets during a live broadcast. Laughing, he reads aloud 10, 18, 29, 35, 56, and the special 7. Most viewers dismiss it as a joke and switch the channel. But in the background, almost hidden, a screen displays a chilling message. September 30th luck changes for everyone. A tiny, almost imperceptible detail that today takes on a disturbing meaning. Fans who revisited the episode insist this isn't the first time Springfield has given us clues disguised as jokes. Perhaps fortune was never that far away. We just needed to pay closer attention. Give this video a like and comment. October 5th, if you believe you'll be a millionaire, and share it to attract this prize into your life. Simpson predicted in 2025 a massive explosion in a factory, and now it has happened in Los Angeles. A powerful blast tore through the Chevron oil refinery near LAX airport, creating a giant fireball that lit up the night sky and shook nearby neighborhoods. Witnesses reported a thunderous boom that echoed for miles, followed by thick black smoke rising into the air. Panic spread across the city as the ground trembled. Firefighters rushed to the scene around 9:35 p.m., battling fierce flames as residents watched in shock and fear. Президент Российской Федерации Владимир Путин! In 2026, The Simpsons showed a scene where a massive snowstorm hit the United States, lasting from January 19th to January 25th. During that week, the country faced extreme cold, with temperatures dropping lower than ever recorded before. The skies turned gray, thick snow covered roads and houses, and the freezing air made phones and devices stop working. Even news reporters looked tense as they described how bad the storm was getting. Schools closed down, stores quickly ran out of food and supplies, and cars refused to start in the icy conditions. As the cold grew stronger, water pipes burst, internet connections failed, and power outages spread across cities. With no heating or electricity, people stayed inside as pets avoided going outdoors. Trains and buses stopped, and buildings froze under thick layers of ice. Everyday life completely stopped, and people struggled to stay warm and survive the deadly snowstorm. What do you think about this? Comment your thoughts and follow for more. Братва на связи. Брат. Fenerbahce gegen Nizza in der Europa League vorhergesagt. In einer Folge, die 2017 ausgestrahlt wurde, sieht man Homer und Bart, wie sie ein Spiel im Fernsehen schauen. Und wenn du genau hinsiehst, steht auf dem Bildschirm Fenerbahce 2, 1 nice. Damals hat niemand wirklich darauf geachtet, aber heute erinnert sich jeder daran, weil dieses kleine Detail zu einer völlig verrückten Vorhersage geworden ist. Am 2. Oktober 2025 schlägt Fenerbahce Nizza in der Europa League tatsächlich mit demselben Ergebnis. 2:1. Gleiche Stimmung, gleiche Spannung, dasselbe Drehbuch. Türkische Fans haben sofort die Simpsons-Szene wieder ausgegraben und gesagt, dass alles schon seit
It might be the day history bends, and what's truly chilling, The Simpsons may have shown it to us long ago. In an obscure episode, the family stumbles upon a surreal funeral, the casket, a man nearly identical to Donald Trump. Around him, stone-faced politicians stand frozen, and behind them, a dusty grandfather. Clock stopped exactly at 4:21, a detail fans now obsess over. At the time, it seemed like just another Dark Simpsons gag, but today, political tension in the U.S. is reaching a boiling point. Whispers online claim something big is set to happen, not just to a man, but to the nation's balance of power. Some point to October history of conflict and turning points. Others see patterns, too many patterns. Now the internet is ablaze with clips from that episode, freeze frames of that clock, theories tying it all to financial instability, hidden elites, and a mysterious event 421 mentioned in redacted government leaks. Coincidence? A warning. Do you believe? The Simpsons were trying to tell us something. Comment 421 if you think this date hides a secret. Never hurt your mother. Never disrespect her. Even in anger. Never abandon her. Remember, she's the only one who loved you. Before you even took your first breath, she carried you from অনেকে আমাদেরকে কথায় কথায় ভয় দেখায় আমরা অনেকবার বলেছি আমরা এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না আমরা আবারও বলছি আমরা এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করি না আমরা কি থেমে যাব আরো ভয় দেখানি রক্ত চক্ষুর কারণে থেমে যাব Слава России Get it all never gonna stop level up I'm at the top every night grinding for more victory's knocking at my door Seem like they will do everything to feel a bit alive. I was broken from a young age, shaking my soul into the masses, writing my poems for the few. Look at me, took on me, shook on me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message, from the pain, speaking my lesson, from the pain, seeing the beauty through the. Hey, you take me, I believe, believe.
Going down. 3-6 Mafia. What the world been waiting on, man? It's going down. We gon' let you know how we play the club. Hey, right. Loose, got me loose. Go to patrol. Money in my pocket and I'm all up in the zone. Ooh, I'ma act a damn fool. Ooh, I'm about to act a fool. Loose, got me loose. Go to patrol. Money in my pocket and I'm all up in the zone. Ooh, I'ma act a damn fool. Yes sir, a little wrong tonight. I got my money looking right, but I ain't trying to fight. But if a sucker touch me, best believe it's on. Keep crack, crush a dome with a bottle of Patron. Right here, right now, quick, fast, in a hurry, hit the sucker so hard. Все время мы слышим, все время звучит. Вы должны, вы обязаны. Вас серьезно предупреждают. Вот тут и все. It's my birthday today, but I'm still here for your safety 24/7. Do I deserve a follow from you? Disappear for 63 days and do these 6 things to become unrecognizable. 1. Don't be on social media for more than 15 minutes a day. 2. Spend at least 1 hour learning a new skill. 3. Eliminate all excuses. 4. Work out for 1 hour every day. 5. Meditate for 10 minutes each day. 6. Read 10 pages a day. Be asleep by 10 p.m. and up by 5 a.m. If you accept this challenge, comment, ready. Don't do that. Don't do that. No one needs to get hurt here. Are you threatening us? der Türkei bei der Weltmeisterschaft 2026 vorhergesagt. Ich weiß, das klingt verrückt, aber hört zu. In einer Simpsons-Folge aus dem Jahr 2018 gibt es eine Szene, die fast niemand bemerkt hat. Homer sitzt auf dem Sofa und schaut das WM-Finale. Auf dem Bildschirm sieht man die Flaggen von Brasilien und der Türkei. Das Spiel geht ins Elfmeterschießen und die Türkei gewinnt. Ein Spieler im roten Trikot mit einem weißen Halbmond auf der Brust hebt den Pokal hoch. Dann sagt Bart einen Satz, der alles verändert. Niemand hat daran geglaubt, aber die Osmanen sind zurück. Zuerst denkt man, es ist nur ein Witz. Doch plötzlich zeigt die Kamera einen Ball mit dem FIFA 2026 Logo und dem Wort USA. Und jetzt frag dich mal, ist das wirklich Zufall? Schreib's sofort in die Kommentare, bevor du die nächste Szene hörst. Denn diese Folge kam raus, bevor die FIFA die USA offiziell als Gastgeber der WM 2026 angekündigt hat. Am Ende sieht man den Pokal mit einem eingravierten Halbmond, genau wie auf der türkischen Flagge. Auch Zufall oder geheime Botschaft. Wenn die Türkei 2026 weit kommt, erinnere dich an diese Вы хотите воевать с Россией? Вы даже не успеете глазом моргнуть. Activan los anormales y al que se resbale. ¡Dale!
predicción. Los Simpson predijeron una mega explosión en una refinería de Los Ángeles, California, y lo más impactante en la serie señalan que esto ocurriría en octubre. En un episodio olvidado se ve una refinería gigante con enormes tanques de combustible. De pronto, una chispa provoca una explosión masiva que ilumina toda la ciudad. En la animación se muestra humo negro elevándose al cielo y miles de personas huyendo con miedo. Hoy, la realidad inquieta. Expertos han advertido sobre los riesgos en varias plantas de combustible en California, un estado donde los incendios y las fallas técnicas han puesto en alerta a millones. Lo perturbador es la coincidencia. Los Simpsons señalaron octubre como el mes del desastre y ahora muchos temen que esa predicción pueda hacerse realidad. En el capítulo, un personaje grita: "Esto cambiará la ciudad para siempre". Y si la predicción se cumpliera, Los Ángeles podría enfrentar una de las peores catástrofes de su historia. ¿Coincidencia o predicción real? Una vez más, los Simpson parecen adelantarse a un futuro oscuro. Prepárate, porque este octubre podría marcar un evento que sacuda no solo a California, sino al mundo entero. ¿Ya estás preparado para esta predicción? Comenta yo si estoy y suscríbete para más predicciones que podrían pasar en Du todo el wirst es mundo. nicht glauben. Die Simpsons könnten etwas noch Düstereres vorhergesagt haben. Der Antichrist würde nicht allein kommen. Er hätte mächtige Verbündete in Deutschland Mitte Oktober 2025, wenn die Welt zusammenbricht. Politiker und Unternehmer erscheinen heimlich zur Unterstützung dieses neuen Weltführers. Aber das ist keine gewöhnliche Unterstützung. Es ist ein stiller Pakt, offenbart in Gesten und Symbolen, die den meisten entgehen. Der Antichrist, der Ordnung und Macht verspricht, während die Führer der Vereinigten Staaten ihre Hand ausstrecken und Ja zu seiner digitalen Regierung sagen. Im Hintergrund werden Satelliten und soziale Netzwerke von diesem System kontrolliert und wer sich nicht anpasst, verschwindet einfach von der Landkarte. Die Simpsons zeigten in einer vergessenen Episode führende Persönlichkeiten, die vor einer dämonischen Münze lächeln. Eine Münze, die laut der Theorie den Real und den Dollar ersetzen würde. Das Bild einer Ziege erscheint in der Mitte der Münze, ein Symbol für Macht und Unterwerfung. Das Detail ist, dass niemand über diese Szene in der Zeichentrickserie gelacht hat. Es wirkte mehr wie eine Prophezeiung als wie ein Witz. Denk jetzt mal darüber nach. Was wäre, wenn Deutschland und die Vereinigten Staaten entscheidende Figuren auf diesem globalen Schachbrett wären? Und wenn Победили! Слава России! ঠিক আছে মামলা সব